Okay. So fancy indexing with masking combined. है so यसमा चाहिँ हामीले fancy indexing में हामीले masking लाई पनि हैन हामीले include मतलब एकै ठाउँमा हामीले एकै ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ है. So let's try to do that. Let me copy this sample right here. Okay. So go here, import numpy as enemy. Then here it is. Okay. So under x, this is our x. Okay, this is our x. With your x, let's do some in a combination of fancy indexing and masking. Hey, the way right? So let's see. Okay. So let's create a mask. So here's the mask. Okay. So I'll just copy and paste. So so here's the mask. Okay. So let's the mask. So this is the mask. Okay. Mask make it true, false, false. Okay. And then let's combine this with this one right here. Okay. So if I do this, so X row, rather I need to have row and column. Right? So where's row answer? Let's rather copy this. Okay? So of course this is going to give me this. Now, okay, let me show you all of those again. So we have this mask, right? And then we have this X. Okay, so we have this row. Okay. Now what we can do is let's combine these. Okay. So what I can do is X. Okay. And then row. And then colon, comma, and b dot axis. Okay. And then comma mask. So let's see what it gives us. Right there. Okay. So here it is. Okay, this is what we get. Okay. So now let me show you how we got there. How we got that result right there. Okay. So let me take a snip. Okay. So let's do some analysis. Okay. Okay, where's my second? All right. So here, our mask sync is a true, false, true, false. So here, some kind of broadcasting is going on here. Okay? So if you look over here, so look at this. So this one is so let's try to figure out how this looks like. This looks like this, right? A row thank you and so on. Then you column vector one side, like we saw yesterday. You want to, because row is this one-dimensional array. 0, 1, 2, and then if we're converting that to a vector, a row, I mean a column vector, you know. So everybody's clear about that, right? And a mask. Okay, let's look at mask. Okay, how does mask look like? A mask, thank you, Java. Mask is something like this: true, false, and true and false. Just this. Okay, is that right? Okay. So now let's do let's do some broadcasting. यो कतिपय कतिमा जानु पर्यो भन्नुस् त broadcasting कतिपय कतिमा जानुपर्छ 3/4. Yeah, that's right. Yeah, 3/4. Okay, so भनेपछि we want both to be 3/4. Okay, very good. Okay, 3/4 मा जानु पर्यो भनेपछि now how can we broadcast? Okay, let's look at that. So let's broadcast this one.
that will become what? 0, 1, 2. Right? Then duplication 0, 1, 2, and again 0, 1, 2. Right? So your while. Okay, and then this one right here. Okay, this one. You think you want to? There it will be true, or rather 0, 1, 2. So erase this. I need one more. Okay, so let's see. Again 0, 1, 2. Okay. All right, let's look at this one. True, false, true, false again. True, false, true, false, true, false, true, false. Right? Okay, so far so good, right? Okay. All right, so now let me see if there's. All right, so now, okay, what we can do is Spanish. So we have okay. So let's see here goes on. It takes okay. So am I doing it correct? 0, 1, 2, yes. All right, so yeah. And then we के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हेर्नुस् त यसमा मास्किङले के गर्छ मास्किङले के गर्छ भन्दाखेरि it takes the जहाँ जहाँ ट्रु छ त्यो मात्र लिन्छ नि भने है as you remember from last time पहिला धेरैचोटि गरिसक्यौँ हैन जस्तै rainfall exampleमा Seattle rainfall है you have seen that, right? So what masking does is it just just selects those where there is true or false लिँदैन है ट्रु मात्रै लिन्छ नि भनेपछि उले चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि यो र यो मात्रै लिने भयो है दुईवटा कलम भनेपछि कलम 0 र कलम 1 भनेपछि उले लिने भनेको दुईवटा कलम मात्रै लिन्छ यसमा है जुन red are indices. Red are indices, but if you look on the masking part, there are two things. Let's say fancy indexing, it's a fancy indexing, masking. You combine right? We're combining these two, right? Okay. So now what we're doing here is now it will just select the first column and the third column. You see, yo ra yo matre line भयो है बाकी start गर्छ है so as you can see here now भनेपछि उले चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि यो र यो column है यसमा 0 1 2 as you can see row 0 1 2 छ भनेपछि 0 1 2 0 4 right so now it does make sense हेर्नुस् त है ठिक छ बुझ्नु भयो कुरा है look at this है यो चाहिँ यो भयो है यो चाहिँ है okay यो कुरा बुझ्नु भयो तपाईहरुले Yes, sir. Okay, so this is how we can combine masking and regular fancy indexing. Okay? Fancy indexing plus masking. Okay. All right. So let's go back here. Is there any questions so far? Okay. All right. Combine indexing. Okay. So just did this, right? There's a program very early. Okay. So okay, let's see. Another very nice example. Selecting random points. Okay. So a common use of fancy indexing is the selection of subsets of rows from a matrix. Right? Suppose that we have an n by d matrix representing n points in d dimensions. Let's create a matrix in which the elements are drawn from a two-dimensional normal distribution. Okay. So have we talked about covariance? Probably not, right? Covariance I'm reporting. Got it, right? Yes, yeah. Got it. Yes, like yes. Covariance. Have we talked about that? Correlation covariance.
गरेको हो छैन कि? सर, छैन। All right. So then, okay, so let's talk about that then, right? All right, so there's something called covariance. Covariance. So we need to first make sure that we understand what covariance is, right? So let's just discuss what is covariance and all those. Okay. So तपाईँहरूलाई say correlation, covariance भन्ने त्यति idea छैन है? Okay. So anybody know what is a correlation or correlation? Relation between two event type All right. data, Yeah. something. Yeah. Yeah. That's right. Right. So in relation with how how they vary with respect to each other, right? So correlation examples is say एउटा variable अर्को variableमा dependent हुन्छ है अनि त्यसको आधारमा जस्तै एउटा बढ्यो भने अर्को बढ्ने अथवा एउटा बढ्यो भने अर्को पनि घट्ने भएन. So they're यिनीहरूलाई चाहिँ okay, we say they are correlated, right? Correlated. So जस्तै भनौँ तपाईँको we have so let me give you some examples. Say if the temperature rises, the sales of ice cream goes up, right? So के भयो भन्दा temperature एउटा variable भयो, अर्को चाहिँ sales of ice cream अर्को variable भयो. And these two variables, they are correlated because when you increase one, okay, the other increases, right? So normally temperature increase भयो भने के हुन्छ? Say यसको graph, if you graph it, right? It should be something like that. It is something like that, right? So यतातिर temperature, यतातिर sales of ice cream, SB, right? Okay. So there's some kind of a linear relationship, right? So यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि T is my dependent or independent variables हुन्छ. Which one is dependent? Which one is independent? So it's the temperature. Cell type temperature might depend. That's right. That's right. Hey, so this is temperature is the independent variable, right? Independent because this doesn't depend on anything, right? Independent variable. Okay. This is sales dependent variable because it depends on this variable, right? In an dependent variable, dependent variable, right? So यस्तो खालको एउटा रिलेसन हुन सक्छ. अनि okay, another example is let's see, जस्तै भनौँ there is like यसमा so the पेट्रोलको भाव बढ्यो, पेट्रोल really gas भन्छ है. So if the gas price, gasको price, gas means gasoline, petrol, है. पेट्रोलको भाव बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसयुभीहरू चाहिँ नि big sports utility vehiclesहरू हैन तिनीहरूको चल्ने कम हुन्छ है रोडमा. So we can create that another relationship. For example, here we can have number of SUVs, and say price gasoline, right? Price of gas. So यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको प्राइस बढ्यो भने के हुन्छ number of SUVs ठुल्ठुलो गाडीहरू कम हुन्छ हैन. So you could have a relationship like that, right? Because see, as your price is increasing, तपाईँको
जति प्राइस यतातिर इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ के भइरहेछ भन्दाखेरि नम्बर अफ एसयुभीजहरु घटिरहेछ है हैन र यसमा के भयो भन्दाखेरि टेम्परेचर बढ्दाखेरि के भयो टेम्परेचर बढ्दाखेरि सेल्स इज गोइङ अप है सो यस्तो खालको यो यो दुई खालको यसरी यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको they are said to be correlated. As the sales and temperature are correlated. Likewise, price of gas and number of SUVs are correlated. Okay, so actually, covariance. Okay, what is covariance? Covariance, covariance can be either positive or negative. Right? So, this is your case, your first case. Let's say this is right? Your case 1. Case 2. Right? So case 1 मा के भयो भन्दाखेरि तपाईको there is a positive covariance. The covariance कति छ positive छ right? So the covariance and correlation okay both are basically covariance ले खाली sign मात्रै दिन्छ covariance ले तपाईको covariance so cough मात्रै लेख्छु covariance ले के गर्छ भन्दाखेरि यसले sign मात्रै दिन्छ यसले चाहिँ है sign मात्रै दिन्छ means यसको इसको कोभेरियन्स कति छ पोजिटिभ छ है यो चाहिँ के छ पोजिटिभ हो यसको चाहिँ के छ नेगेटिभ कोभेरियन्स है यसको कोभेरियन्स चाहिँ नेगेटिभ कोभेरियन्स छ बिकज है डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बढ्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बढ्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल घट्छ भने त्यो चाहिँ के भयो नेगेटिभ कोभेरियन्स भयो यदि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बढ्दाखेरि है डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि बढ्यो भने के हुन्छ द पोजिटिभ कोभेरियन्स भयो है okay so so far is it making sense makes sense Vedas sir right okay अब त्यस्तै अब यसमा कोरिलेसन भनिन्छ कोरिलेसनले के गर्छ भन्दाखेरि अब कोरिलेसन कोर मात्र लेख्छ है त कोरिलेसनले के गर्छ भन्दाखेरि यो साइन त अफ कोर्स दिन्छ नै है प्लस यसले के गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रेंथ अफ रिलेशनशिप पनि दिन्छ कि है स्ट्रेंथ अफ relationship right okay so correlation le tyo dincha right okay so what does that mean what does it mean by strength of correlation strength of relationship right whenever see ke bhandakhari correlation ke bhन्छ भन्दाखेरि यसको रेन्ज चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि -1 to +1 है -1 to +1 हुन्छ है okay so सब कममा -1 हुन्छ बढीमा चाहिँ +1 हुन्छ यो भन्दा यसको रेन्ज यो भन्दा तलमाथि जाँदैन है यसको रेन्ज यति नै हो है कि त -1 म्याक्स के मिनिमम अथवा -1 भन्दा तल पनि जाँदैन +1 भन्दा माथि पनि जाँदैन हैन सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै +1 भयो भने यो चाहिँ कोरिलेसन है बाइ द वे दिस इज कोरिलेसन +1 भयो भने यो चाहिँ स्ट्रंगेस्ट पोजिटिभ कोरिलेसन है सो यतातिर के भयो भन्दाखेरि यसको अब यसको दुईवटा रिजन भयो है एउटा रिजन के भयो भन्दाखेरि दिस रिजन पोजिटिभ रिजन यो चाहिँ पोजिटिभ रिजन यो चाहिँ पोजिटिभ रिजन अनि वी हेभ द नेगेटिभ रिजन है सो यो नेगेटिभ रिजन हैन पोजिटिभ रिजन र नेगेटिभ रिजन भयो ओके ओके पोजिटिभ रिजनमा जब तपाईको 0 भन्दा माथि जान्छ 0 भन्दा है म्याक्सिमम +1 मा जान्छ त्यो भनेको चाहिँ अफ कोर्स इट विल यु नो शो दिस काइन्ड अफ रिलेशनशिप लाइक इन 1 है 1 मा जस्तो र त्यसमा के हुन्छ भने जस्तै तपाईले डेटा कलेक्ट गर्नुभयो जस्तै आजको टेम्परेचर कति छ आजको आइसक्रिम सेल्स कति भयो है समर टाइम है सो भोलिको टेम्परेचर कति छ then we record the sales and so on है आजको भोलिको पर्सिको so त्यसै so now you'll have a bunch of these data हैन यो डेटालाई तपाई प्लट गर्दै जानुस् के so if you plot that so so you could have you know points scatter plot गर्नुस् हैन so if you do scatter plot you get something like that हैन यस्तो खालको plots or red dots or any so those are individual
points. Particular temperature, particular sales condition, right? So if you do that, now your data. Now, what is say? Let's talk about positive, right? So positive correlation correlation Michael, your points or data points or they are straight line mouse, right? This is +1. You want the body strong money of them. Hey, your points are straight line, hey, without fail, without a straight line of so that is the strongest positive correlation. Right? Making sense so far? Right? Strongest positive relationship. By contrast, if your data is like this, right? Is this? Okay, so if your data is something like this, right? The your data छ, अर्को यहाँ छ, हैन, अर्को यहाँ छ, हैन, यस्तो छ, है? यस्तो खालको data अलिकति त्यो एउटै स्ट्रेट लाइनमा छैन तर त्यहाँ ट्रेन छ, you can see the train, है, ट्रेन चाहिँ देखिन्छ तर त्यस्तो टम्म मतलब त्यो ट्रेन चाहिँ त्यति well defined छैन भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि there is weak correlation. अघि चाहिँ एकदम strongest correlation एउटै लाइनमा भयो भने जति त्यो ट्रेन लाइन भन्दा वरपर छरिन्छ नि त्यो डेटाहरु के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति weak हुँदै जान्छ है. there is trend चाहिँ छ त्यहाँ, upward trend छ. यसको slope हेर्नुस् त, the slope is positive here, है, slope is positive slope छ त्यहाँ है. अनि के छ भन्दाखेरि but it is weak because those data are pretty much not converged, है. त्यो line सँग converge त्यति छैन के, छित्रिएको छ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि maybe so यसमा maybe 0.2 होला plus हैन, 0.3 होला, means the correlation is not that strong, it's weak correlation, right? So far is it making sense? Yes, sir. Okay, यो कुरा हामीले ग्राफमा गर्छौं, don't worry. We'll actually see, right, how this works. Okay, so अब त्यस्तै गरे let's do okay, let's look at the other one. So here's a positive. How about negative? Okay, negative मा के हुन्छ भन्दाखेरि यो dependent variable बढ्दाखेरि independent variable बढ्दाखेरि dependent variable घट्दै जान्छ, right? So त्यसमा पनि same thing. If your data points are हैन एउटै टम्म एउटै लाइनमा एकदमै टम्म मिलेर बसेको छ भने so यो पनि भयो exactly हुनुपर्छ, right? So that is के भयो भन्दाखेरि strongest के भयो, strongest negative correlation, which is भनेपछि कति correlation कति होला यो केसमा? So correlation कति होला? -1. -1. Very good. Right? So -1. Right? So yeah, the strongest negative correlation. Right? Negative correlation छ, and which is the strongest. यो भन्दा strong हुनै सक्दैन, है? Okay? अनि जति यो पोइन्ट्सहरु यहाँबाट छित्रिन्छ नि, है, त्यति त्यो एउटा टम्म मिलेर बस्दैन, अलिकति हैन डिस्पर्स्ड हुन्छ. So yes, you can see the trend there. While trend चाहिँ देख्नुहुन्छ, है, you can see the trend, है, तपाईले trend line just the Excelहरुमा you can do easily do trend line, right? So trend line बनाउनु भयो भने you'll see that trend line, but the data points are not aligned. I mean, they are not converged, right? They are rather dispersed, right? The trend line बाट अलिकति यताउता यो dispersed हुन्छ. So यसमा चाहिँ के भन्छ, this is a weak correlation, right? Weak correlation भयो, right? Okay, weak negative correlation rather जस्तै यसमा कति होला, जस्तै -0.3 होला, -0.4 होला, है? So जति त्यो ट्रेन लाइन भन्दा नजिक जान्छ नि पोइन्ट्सहरु कन्भर्ज हुन्छ, है, त्यो ट्रेन लाइन सँग जति कन्भर्ज हुन्छ त्यति स्ट्रङ रिलेशनशिप हुन्छ, है? यो कुरा बुझिराख्नु भएको छ? Yes, sir. Okay, so अब यसको मतलब के भन्दाखेरि now just to recap, covariance ले के दिन्छ भन्दै उले चाहिँ either is it positive or negative, है? त्यति मात्रै, त्यो साइन को मात्रै मतलब हुन्छ, यसमा चाहिँ क्वान्टिटी को मतलब छैन, है? So
positive covariance, negative covariance. The correlation le ke dincha bhanदाखेरि त्यो correlation le चाहिँ strength of the relationship पनि दिन्छ है, which is between -1 and +1 है। अब यसमा 0 जस्तै अब यदि तपाईको जस्तै यस्तो छ, यस्तो डेटा छ है, जसमा कि कुनै हैन ट्रेन्ड लाइन बन्यो भने यो फ्ल्याट हुन्छ है, यस्तो खालको डेटा छ है, जसमा कुनै एउटा हैन यो you can have this हैन एउटा फ्ल्याट लाइन, यस्तो फ्ल्याट लाइन छ भनेपछि यो केसमा के भयो भन्दा तपाईको कोरिलेसन इज 0 है, कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन बोथ आर 0 है, किनभने त्यहाँ स्लोप नै छैन है, देयर इज नो स्लोप है। ओके, alright, so any questions so far? Any questions? Okay, so now हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि what we can do is this तपाईँको so अब हामीले we can actually plot this हैन, हामीले यसरी प्लट गर्न सक्छौँ। तर यसको लागि हामीले के चाहिन्छ भन्दा we need, because यसमा दुईवटा इट्स मल्टिभ्यारिएट भयो, किनभने एउटा भन्दा बढी भ्यारिएबल छ नि यहाँ, त्यसलाई मल्टिभ्यारिएट भन्छौँ है। सो अब यो मल्टिभ्यारिएट केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि we need to provide a covariance matrix हैन, to make them हैन, to make them be related to each other है। So त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि we need to provide a covariance matrix है, covariance matrix. So what is a covariance matrix है? Say covariance matrix है, cob matrix. So covariance matrix के हुन्छ भन्दाखेरि so जस्तै हाम्रो दुईवटा भ्यारिएबल छ, जस्तै अहिलेको केसमा जस्तै x र y भनौँ है, x र y यो दुईवटा भ्यारिएबल छ है, and y is dependent on x है, x is independent, y is dependent है। So yes, they have a bunch of points here, bunch of points here है, यस्तो छ है। यो दुईवटा भ्यारिएबल, there are two variables है, x and y, x is independent, y is the dependent variable. So भनेपछि हामीले we can create a you know a relationship है। So relation हामीले यस्तो त्यो डेटा पोइन्ट्सहरु बनाउन सक्छौं के artificially, हामीले चाहिँ यो डेटा पोइन्ट्स बनाउन ताकि y depends on x र त्यसमा हामीले we can actually encode this covariance र हैन, हामीले भने जस्तो covariance र correlation राखेर बनाउन सक्छौं। That's what we're going to do है। यसमा हामीले covariance matrix दिनुपर्छ। So covariance matrix कसरी के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको this is how it looks like है। So यस्तो हुन्छ। So x र y छ भने तपाईको x y हैन, अनि x y हुन्छ है। So भनेपछि अब x र y, x र x को बीचको variance covariance हैन, अनि say यसमा say let me take an example. See यो केसमा जस्तै 1 minus 2 minus 2 5 छ है। So we have 1 अनि let's 1 5 minus 2 minus 2 है, यस्तो छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि look at this यसमा चाहिँ, so if you look over here, so जस्तै यो हेर्नुस् त, this one right here है, यो चाहिँ कुन र कुनको बीचको covariance भयो भन्दाखेरि x र x बीचको covariance हैन, x र x बीचको है। त्यसै गरी यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि y र x को बीचको है। Okay, y र y को बीचको है। Okay, makes sense? This one right here है, this one. Okay, so यो चाहिँ x, त्यसै गरी अब यो यतातिर जस्तै यो टप पार्टको यो हेर्नुस् है, यसमा यो चाहिँ कुन र कुनको बीचको होला covariance, x र y है। त्यसै गरी यो y र x भनेको एउटै हो हैन, x र y को बीचको covariance र y र x बीचको covariance भनेको are they the same? same हैन, भनेपछि जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँ जे नम्बर हुन्छ यहाँ त्यही नम्बर हुन्छ है, understandable हैन। So यहाँनिर हेर्नुस् त, so this is like this is the diagonal है, let me use a different pen. So you can see that this is the diagonal, यो चाहिँ diagonal हो, अनि यो चाहिँ
there is a mirror image. The यो केसमा दुईवटा भयो, make multivariate, say तीनवटा भेरिएबल पनि बनाउन सकिन्छ. सो त्यही अनुसार हाम्रो कोभेरियन्स म्याट्रिक्स पढ्दै जान्छ नि. सो के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यतातिरको है त्यो लोअर पार्ट अफ द डायगोनल भन्दा तलको जुन पार्ट छ यो चाहिँ it's a mirror image. They are mirror images of each other. You say it's like a mirror. You say तपाईले एउटा ऐना राखिदिनुस् है. If you can put a mirror here. So whatever there is on this side, है your mirror image हुन्छ. ठ्याक्कै यसको mirror image हुन्छ. यसको जुन यो छ यो र यो है. So they are mirror images of each other. Understandable, right? So is it making sense? Yes, sir. All right. So भनेपछि यसको कोभेरियन्स चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि माइनस छ है. माइनस 2 दिइरहेको छ हैन. So the covariance is minus. Okay. So the covariance is minus. So अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको यो अब डायगोनलको पार्ट. So what is this then? Right, this one, which is this one right here. So यो र यो छ नि. यो भनेको जस्तै x र x यो भनेको चाहिँ x र x को बीचको भयो नि त हैन. भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि this is the variance. यो चाहिँ के हुन्छ? Variance of x हुन्छ है. Variance of x है. This is variance of. त्यसै गरी यो के होला? यसमा यो के होला? यो y को बीचको. भनेपछि के हो? Variance of y. Variance of y. That's right. Hey, variance of y. Hey, variance of y. So variance. So what is variance? Variance. Variance is, as you know, right? Standard deviation mentioned that way. So standard deviation variance is co-relationship given. Okay. So, variance variance is how must the data vary from the mean. The mean but kati vary on the data. Like kati spread out. Right? That it gives you a measure of that. The variance is a measure of how spread out the data is. Okay. So how spread out? Kati spreads mean but like kati spread out. Right? It's the central point, the centrality sunny. So this को measure हुन्छ. तर variance को एउटा के छ भन्दाखेरि तर के हुन्छ भने त्यो centrality त्यो बाट कति vary गर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नेगेटिभ साइड तिर पनि हुन्छ, पोजिटिभ साइड पनि हुन्छ है. त्यसले गर्दा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई स्क्वायर गरिन्छ के, so that everything is positive है. त्यसले गर्दा variance चाहिँ के हुन्छ स्क्वायरमा आउँछ के है. तर हाम्रो डेटा चाहिँ हाम्रो स्क्वायर छैन है. तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको variance is squared है. सबै त्यो डिफरेन्सलाई स्क्वायर गर्ने के. मीनबाट जस्तै तपाईको what is variance भनेपछि तपाईको जस्तै तपाईँको mean यहाँ छ, this is your mean, and तपाईको जस्तै x1 यहाँ छ हैन. अब अर्को पोइन्ट यहाँ छ x2 अनि यहाँ अर्को x3 छ हैन, अर्को x4 छ. सी यस्तो छ भने तपाई हरेक के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि you take the sum of है. यो चाहिँ variance गर्दाखेरि तपाई के हुन्छ भन्दाखेरि the sum of हैन individual points. Say x1 is x1 xi one है, xi minus mu है को लागि स्क्वायर गरिन्छ है अनि डिभाइडेड बाइ n minus 1 गरिन्छ. So यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि it's a measure, it's a average of के भयो भन्दाखेरि तपाईको मीनबाट xi minus mu गर्दा चाहिँ यसमा के भयो तपाईको say सुरुमा say if you look over here say x1 minus mu भनेपछि यो डिस्टेन्स आउँछ है, x2 minus mu है, x3 minus mu हैन, x4 minus mu यसरी आउँछ नि. यसलाई स्क्वायर किन गरिन्छ भन्दाखेरि ताकि अब यसमा कुनै पोजिटिभ नेगेटिभ दे क्यान्सल आउट इच अदर, एक अर्काले उसले क्यान्सल गरिदिन्छ. त्यसले गर्दा हामी स्क्वायर गरेपछि एभ्रिथिङ इज पोजिटिभ हैन. जस्तै स्केल हुन्छ हैन, स्केल चाहिँ हुन्छ तर सबै पोजिटिभमा जान्छ. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको ट्रु मेजर अफ स्प्रेड आउँछ के, नत्र एक अर्काले क्यान्सल गर्दै फेरि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ इनकरेक्ट आउँछ है. So this is variance, right? This is variance. Okay.
So त्यो भनेको sum of xi minus mu squared अर्को sum divided by n minus 1 है यो चाहिँ sample को लागि हामी n minus 1 भन्छौँ है so okay so अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि variance is self squared यो स्क्वायर क्वान्टिटीमा छ नि त भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी स्क्वायर रुट लिनुपर्छ है स्क्वायर रुट लिएपछि बल्ल हामी अब नाउ यो स्केलमा आउँछ कि किनभने यो त सबै स्क्वायर छ नि त भेरिएन्स त्यसले गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन जुन सिग्मा भन्छौँ है यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन है स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन एसटिडी हैन इट्स इक्वल टु के भन्छ स्क्वायर रुट अफ के भन्छ variance. राइट स्क्वायर रुट अफ भेरिएन्स है जुन भेरिएन्स छ त्यसको स्क्वायर रुट हुन्छ है स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भनेको स्टिल अ मेजर of the spread of the data, but हाम्रो स्केल हाम्रो डेटाको स्केलमा छ है तर भेरिएन्स चाहिँ हाम्रो डेटाको स्केलमा छैन किनभने all of those distances have been squared है त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कम्पेरिजन गर्न गाह्रो हुन्छ किनभने हाम्रो डेटासँग हाम्रो डेटाको स्केलमा कम्पेयर गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो डेटाको स्केलमा ल्याउन उसलाई उसको के गरिन्छ भन्दाखेरि स्क्वायर रुट लिइन्छ है भनेपछि टिचर्स चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कति भयो x को स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कति रहेछ त एक्स डेटा चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कति हुने भयो भन्दाखेरि 1 नै भयो है यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कति भयो y को स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कति भयो स्क्वायर रुट अफ 5 हैन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन ओके अलराइट ठिक छ बुझिरहनु भएको छ Yes, sir. okay so far so good so now I hope a lot of things are clear जस्तै तपाईहरुलाई okay what is variance of course यो अब यतिमै तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले एक्सपेक्ट गर्दैन yes of course तपाईहरुले you need to do further research है like YouTube videos राम्रो YouTube videos हुन्छ please watch them है so you need to work on that है okay so rather I'll stop here and then please join back है end गर्छु